இன்றைக்கி நம்ம அழகான போ கிரன்ச்சீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு 3 ஃபேப்ரிக்ஸ் தேவை. ஃபஸ்ட்டு கிரன்ச்சீஸ் பண்ணுறதுக்கு, நெக்ஸ்ட்டு போ பண்ணுறதுக்காக, லாஸ்ட் ஒன் ஒரு ஹேங்கிங் பண்ணுறதுக்காக. மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக்கை எடுத்து நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி சைட்ஸை ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேப்ரிக்கை லூப் டர்னரை வச்சு டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட லூப் டர்னர் இல்லைன்னா சேஃப்டி பின்னை எடுத்து ஒரு எட்ஜில் பின் பண்ணி நீங்கள் டர்ன் பண்ணிக்கலாம். டர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது. எலாஸ்டிக் எடுத்து சேஃப்டி பின்னில் பின் பண்ணி இந்த ஃபேப்ரிக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வெளிப்பக்கமாக எடுத்துடுங்க. ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்தும் எலாஸ்டிக்கை வெளியே எடுத்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. நாட் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. நாட் போட்டதுக்கப்புறம் ரா எட்ஜஸை ஃபோல்ட் பண்ணி ஒன்றுக்குள்ளே இன்னொன்று வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கிரன்ச்சீஸ் ரெடி. இப்போ நம்ம ஹேங்கிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேப்ரிக்கை எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி எட்ஜஸில் ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு ஷேப் கொடுங்க. அப்போ வந்து ஹேங்கிங் அழகாக இருக்கும். சைட்ஸில் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக சைட்ஸை ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க, நம்மளால் டர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் கொடுங்க. இந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க, நம்ம டர்ன் பண்ணணும். ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எட்ஜஸை ட்ரிம் பண்ணிடுங்க.
இப்போ லூப் டர்னரை வச்சு டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. டர்னர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, பென்சிலோ பென்னோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டர்ன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாமல் விட்டோம்ல, அந்த கேப் வழியாக எடுத்துருங்க. இன்னொரு சைடையும் அதே மாதிரி டர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல. இப்போ நம்ம போ பண்ண ரெடி பண்ணலாம். இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணாமல் விட்டுருங்க டர்ன் பண்ணுறதுக்காக. இந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு, போவை டர்ன் பண்ணிக்கலாம். டர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேப்பில் ஒரு டாப் ஸ்டிச் கொடுத்துருங்க. கிரன்ச்சீஸ் ரெடி. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேண்ட் ஸ்டிச்சஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு நீடில் அண்ட் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த நீடில் அண்ட் த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு போவில் மிட் பாயிண்ட் எடுத்து அந்த மிட் பாயிண்டில் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு போ ஈவனாக இருக்கும். போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிரன்ச்சீஸையும் போவையும் ஹேண்ட் ஸ்டிச்சால் அட்டாச் பண்ணிடலாம். கிரன்ச்சீஸும் போவும் ரெடி. இப்போ நம்ம ஒரு ஹேங்கிங் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த ஹேங்கிங் எடுத்து இது கூட அட்டாச் பண்ணுங்கள் நான் காட்டுற மாதிரி.
ஒரு அழகான போ கிரன்ச்சீஸ் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.